Die Kreis das Notvolltreffen bei Sterling Energy salt ein Routine, miss, vorbereitet, für den globalen Product Launch worden. Stat diesen Brack Chaos Os, als der Zentrale Generator Ausfiel Andales in Dunkel, heit touched, die führenden Ingenieur Gerieten in Panik. Neem, and wagged ease einricht seit reparator zu versprechen. Jack Carter Wartungsarbeiter, stand ruhig in der Eck an Beabach die schien. CEO Olivia Sterling, 34, ride Schönheit, mächtig unbekannt für ihre Arroganz, dreht sich mit einem spöttischen Lächeln zu mum. Wenn sie diesen Generator bis 2 Uhr nachts reparieren können, sagt sie herausfordernd, Kuss ich sei darkt vor allen Heere, einverstanden. Olivia Sterling die Eiskönig, in Olivia Sterling hat von ihrem Vater nicht nur ein Fortune 5, han Drudener Unternehmen gerbt, sondern sein Rücksichtslosigkeit, seinen Perfektionismus und sein Überzeugung, das Emotionen der Feind des Erfolgs sehen. Mit 34, ich jaren Fuhet sei Aufsichtsschritt mit der gleichen kolden Effizienz, die den Spitznamen Eiskönigin der erneuerbaren Energien in den Medien eingebracht hat. Ihr blondes Haar war stets zu einem strengen Noten gebunden. Ihr Designer Kostüm waren makellos. Ihr Gesichtsaus Rock war undurchdringlich. Sie hat mit 25 die Harvard Business School abgeschlossen. Mit 30 hat sie 3 gescheitert Energie, Startups übernommen und Sterling Energy in 12 Milliarden $ schweres Kraftwerk für erneuerbare Energien verwandelt. Doch unter der glänzenden Oberfläche verborgen sich Wunden, die nie geheilt wären. Ihre Mutter hat Selbstmord begangen, als Olivia 16 war, unfähig, die endlosen Affären und die Kult gleichgültig, Kate von Arthur Sterling zu ertragen. Olivia hat den Körper ihrer Mutter im Badezimmer ihres Penthouse in Manhattan gefunden. Pillen waren auf dem italienischen Marmor verstrut. Ein Not is lautet, Lieb ist schwach. Seit jenem Tag hat Olivia ihr Leben nach einem einfachen Prinzip aufgebaut. Lass niemals jemanden nach genug kommen, dich zu verletzen. Romantik war nur ein Ebengang. Ich war ein Unternehmensfusion, und Menschen wie Worten. Sarbeiter existierten in einem anderen Universum, das kaum in ihrem Bewusstsein auftaucht. Jack Carter der Jeffelin auf, is ihr Jack Carters Universum dreht, sich ein Siebenja, reiches Mädchen namens Ellie. Mit 16, ich jaren besaß Jean roh Schönheit, die das Ergebnis extra Arbeit war, nicht einer Fitnessstudio-Mitgliedschaft. Breit Schultern vom Heben schwerer Lasten, schwierig Hand von Reparaturarbeiten, krehen Fuß vom Skielen auf Leiter, Platten unter grellen Neonlampen. Einst war Lieutenant Colonel Jack Carter Jewison, Chef der Ingenieurabteilung im Army Corps, zuständig für die Planung von Stromnetzen für Vorgeschoben Operationsbasen in Afghanistan. Hat ein vielversprechend Karriere gehabt, ein wunderbare Frau namens Sarah, und Pläne für ein Großfamilie. Dann hat Sarah ihm ein Not is hinterlassen, die kurzer war als die von Olivias Mutter, ich kann das nicht. Sie war gegangen, als Ellie 6 Monate alt war, und hat Jack mit einem Baby, einem Gebrechenen Hirsen und einer Entscheid zurückgelassen. Wehelt Ellie, die militärische Karriere in Diet, das sechsstellig Gehalt verschwand. Nahm einen Vertragsjob an, der is ermöglicht, Ellie von der Schule abzuholen, ihr bei den Hosef geben zu helfen und sie jeden Abend ins Bett zu bringen. Sein Welt schrumpft von internationalem Kommando zu einer Zwiesimer Wohnung in Queens. Von der Führung hunderter Sören Terror, nun unter vorgesetzt, die halb so alt wären wie und einen Kondensator nicht von einem Widerstand unterschieden konnten. Aber wenn Ellie mit ihren grünen Augen, Sarahs Augen, anzu und in den besten Puppe der Welt nannt, wusste dass die Richtung wohl getroffen hat.
Jeeds op voor war eiher lächeln word. Jeed verpast gilligen. Heit word Dutch eiher laschen gericht vertikt. Sei war grossartig. Sein Ellie besessen von Robotern an Schaltplänen, fragt ständig, why man kaputt dinge reparieren können. Why Menschen hat sei einmal mit erstenlicher Weisheit gesagt, manchmal gehen ed Menschen kaputt, aber das bedeutet nicht, dass sei nicht wieder funktionieren können. Jack hat sei en jenem Tag fest umarmt an sich gefragt, why ein Siebentje reiger etwas wirst, und das euch sehen oft vergessen. Die Erstbegegnung, eiher Erstbegegnung hat drei Wochen vor der Generatorkreis stattgefunden, obwohl keiner von ihnen sei als den Kurdig bezeichnet hat. Jack war in die Führungstätig gerufen worden, einen Kursschluss zu beheben, der die Hälfte der oberen Beleuchtung lahmgelegt hat. Der Haustechniker hat 2 Stunden damit verbracht, Baupläne zu studieren, über Bauwerk, Griffen zu streiten und Hersteller anzurufen. Jack kam mit seinem Werk zu Kasten und 20 Jahren Erfahrung. Fand das Problem in 10 Minuten. Ein korrodiertes Erdungsgebel, das hinter einer Marmorp lat versteckt war. Während die leitenden Ingenie über die Lösung diskutierten, repariert Jack sei unauffällig. Die Lichter gingen wieder an Jen, als Olivia Sterling aus dem Aufzug trat, eiher absetzi Klappe, denn auf dem Marmorboden war ein Countdown zur Hinrichtung. Sei telefoniert und verhandelt über ein Fusion im Wert von hunderten Millionen, als sei Schmutz auf dem Marmor bemerkt, der von dem Parkplatz stammt, wo Jack Dutch ein Fuzzi gegangen war, sam Servicing gang zu gelangen. Eiher Stimm Dutch, nit sein Concentration, why ein Clinch, sei da Wartung. Sei schaut nicht auf sein Gesicht, bemerkt nicht, why sich sein Kiefer anspannt, als why ein Möbelstück behandelt wird. Mein Tesla ist auf der Fahrseite mit Schmutz bespritzt, reinigen sei ein. Jack legt langsam und vorsichtig sein Works huge beiseite. Dreht sich zu ihr herum, und für einen Moment treffen sich ihr Blick, sei wird weitersprach, wie leicht wat. Stattdessen fand sei etwas anders, ein Ruhig word, die sei sich unwohl fühlen ließ. Ich werd mit den saubersten verfügbaren Händen reinigen, sagt mit einer seltsamen Betonung auf dem Wort saubersten. Sei hat bereits aus ihrem Kopf verbannt und kehrt zu ihrem Anruf zurück, als sei wegging. Später, beim Durchziehen von Überwachung, sofnomen bei einer anderen Untersuchung, so sei auf dem Parkplatz. Hat 15 Minuten damit verbracht, ihr Auto gründlich zu reinigen, nicht mit einem schnellen Sprühen an der Wischen, why sei wat hat, sondern mit der aufmerksamen Sorgfalt von jemandem, der wüsst, und das die Art, why man klein Dinge macht, weiterspiegelt, why man alles andir macht. Sei sah auch, why danach sein Mittigessen mit einem obdachlosen Veteranen teilt, der in der Nähe des Garageneingangs lebt. 20 Minuten bei dem Mann saß an Geskitchten aus Vietnam zuhört. Sei redete sich ein, dass is unwichtig sei, Menschen wären int, der nützlich oder nutzlos, Jack Carter war Wartungspersonal, nützlich für Reparaturen, nichts weiter. Aber was ein seiner bewussten Fürsorge und seiner stillen Freundlichkeit, wenn datcht niemand beabacht ein, blieb in ihrem Bewusstsein haften wie ein Splitter, denn sei nicht Harris. Kant, der Tag des Launches, der Morgen des Produktlaunches begann wie ein militärische Operation, in der hatten sich 200 Journalisten aus 30 Ländern versammelt. Die Demonstration erfordert perfektes Timing, ein synchronisiert Vorfu, Rung von Sterling Energies neuem Solarpanel, Netzwerk, das in der Lage war, einen ganzen Stadtblock mit Strom zu versorgen.
Gras wie ein Basketballfeld, die Investoren allein repräsentierten potenziell Vertrag im Wert von 60 Milliarden Dollar. Das Energieministerium hat eine Delegation entsandt. 3 Senatoren wären anwesend. Alles hing vom riesigen Generator ab, der nicht nur den normalen Bedarf des Gebäudes, sondern das gesamte Demonstrations Netzwerk mit Strom versorgt. Am 11:30 Uhr, mitten in der finalen technischen Inspection, fiel der Generator aus. Der Ausfall war katastrophal und unerklärlich. Der Generator war erst 2 Jahre alt, schwedischer Bauart mit dreifacher Redundanz. Das Elite-Ingenieure-Team, 15 Männer und Frauen, mit höheren Abschlüssen von MIT, Stanford und Caltech, versammelt sich die Diagnostables. Ihre Stimmen wurden zunehmend panischer, mindestens 6 Stunden vor die Diagnose, Willkommen, dit der Chefingenieur. Weiter 3 vor die Reparator, wie erleicht wir. Olivia stand am Kopf des Konferenztisches und umklammert die Sennrand, bis ihre Nörgel weiß wurden. Nun standen Bedeutung, dass der Launch scheitern würde. Journalisten würden gehen, Investoren würden gehen. Senatoren würden sich an dies Blamage erinnern, wenn Sterling Energy sich am Bundesvertrag bewarb. Ihr Vater het das als Beweis dafür bezeichnet, dass Frauen nicht mit echtem Druck umgehen können. Jack war im technischen Raum des Gebäudes gesessen und hat kein Heit repariert, als der Vorgesetzt in den Konferenzraum rief. Sie brachten alle Arbeiter, selbst Wartungspersonal, zumindest so auszusehen, als würden sie etwas tun. Stand in Derek mit seinem Werkzeugürtel und studiert das Chaos mit dem gleichen ruhigen Blick, mit dem einst beschädigte Infrastruktur in Kandahar beurteilt hat. Anders als die Ingenieure, die sich auf ihre Tablets konzentrierten, trat ans Fenster und betrachtet das Generatorgehäuse. Bemerkt was im Muster des Abgassystems, das darauf hindeutet, dass das Problem nicht elektrisch, sondern mechanisch war, ein bestimmte Art. War bereits auf ähnlich mechanisch Ausfall unterfällt bedingt Gangengestoßen, wenn sein solch System verstopft. Es ist das Druckentlastungsventil, sagt leise, aber mit genug Überzeugung, dass der Raum still wird. Der Chefingenieur lacht tatsächlich das Sicherheitsventil, das ist ihre Expertendiagnose, sie sind ein Wartungsarbeiter, kein Ingenieur, Jack zuckt mit den Schultern. Ich heb das gleich Ausfall, muster skon einmal gesehen, in Afghanistan, anderer Generator, gleicher schwedischer Hersteller, das Ventil fällt aus und verursacht ein Kaskadier und die Abschaltung, sieht elektrisch aus, ist es aber nicht. Ich kann es reparieren. Geletzter holt durch das Ingenieurteam. Einer von ihnen, ein junger MIT-Absolvent namens Preston, war besonders lautstark. Sie behaupten, dass unser gesamtes Ingenieurteam etwas übersehen hat, das ein Hausmeister bemerkt hat. Das ist absurd. Olivia Baybach tit diesen Austausch mit wachsender Frustration. Die Uhr in der Wand zeigt 12:45 Uhr. In 75 Minuten wird sie der Triumphieren oder einer öffentlichen Demütigung gegenüberstehen, die ihre Karriere binden wird. Sie sah Jack aufmerksam an, die ruhige Zuversicht, das Fehlen von Ego, die Art, wie unter dem Spot nicht zurückschreckt. Ihr Vater hat sie gelehrt, Menschen wie Finance, bericht zu lesen. Jack Carter log nicht und gab nicht vor. Glaubt, dass es reparieren kann. Wie lange, fragt sie und überturnt das Geletzter. 90 Minuten, antwortet Jack.
Vielleicht weniger, wenn ich Zugang zu den richtigen Teilen bekam. Das Ingenieurteam explodiert in Protesten. Olivia hob die Hand und bracht sie zum Schweigen. Dann ging sie durch den Raum, bis sie direkt vor Jack stand, notwendig, dass ihren Duft riechen konnte, was Churros und Colts, wie Winterrosen. Lassen Sie mich, das interessant Mädchen, sagt sie mit Jeffy-Heliker Süß. Sie behaupten, dass sie reparieren können, was mein Gesamtingenieurteam nicht kann, Gott, wenn der Generator bis 2 Uhr läuft, Kuss ich sie direkt hier vor allen. Sie hielt in nie und ließ die Absurdität des Angebots wirken. Ein CEO, die einen Hilfsarbeiter küsst. Der Skandal wäre köstlich, aber wenn sie scheitern, fuhr sie fort, sind sie geführt. Keine Befeindung, kein Referenz, nichts, sind wir uns einig, im Raum herrscht still. Alle erwarteten, dass Jack zur Quaiken zugeben würde, dass zu weit gegangen war, sich entschuldigen und zurücktreten würde. Stattdessen sah sie mit seinen festen braunen Augen und sagt etwas, das noch Monat später in ihrem Kopf kreisen würde. Ihr Kuss ist mir egal, Miss Sterling, aber mein Tochter hat abend ein Robotik Demonstration in ihrer Schule, sie braucht Function, ihr in Beleuchtung, ich repariere ihren Generator, weil es das richtig ist. Das ist der einzige Deal, den ich brauche. Die Reparator Jack verließ den Konferenzraum, ohne auf Erlaubnis zu warten, und ging direkt zum Generatorgehäuse. Zog sein Obersarbeitschem Dios unter dem ein Weißtisch zum Vorschein kam, das sich über Schultern spannt, die durch echt Arbeit gestelt wären. Sein Bewegungen wären sparsam, zielgerichtet. War ein Mann, der gelernt hat, effizient an Orten zu arbeiten, wo ein unnötige Bewegung tödlich sein kann. Im Inneren des Generatorgehäuses war das Problem ernster, als angenommen hat. Das Druckentlastungs-Ventil war nicht nur ausgefallen, es hat ein Cascade sekundärer Ausfall im gesamten System ausgelöst. Die Diagnose, Panels zeigten Fehlercodes, die Fu, rung nicht einmal erkannt, aber Jack hat Schlimmeres gesehen. Einmal hat die Stromversorgung eines Feldlazaretts wiederhergestellt, wo, bei Teil von 3 verschiedenen Generatoren unter Mercerbesches wohnen. Begann damit das Hauptkontrollsystem vollständig zu umgehen, was die Ingenieur, die über Überwachung, Skimmeres zu sehen, entsetzt hat. Mit Werkzeugen aus seinem persönlichen Werkzeugkasten, den durch 3 Kriegs Gebiet getragen hat, begann die Hilfsschaltungen nu zu verdrotten, einen temporären Bepass zu schaffen. Sein Hände bewegten sich mit dem Muskelgedächtnis, das durch 20 Jahre verfeinert worden war, und absolut dreht und schaff beim Dungeon mit Jupiter Präzision, die in keinem Handbuch standen, aber unter Feldbedingungen gangen funktionierten. Schweiß begann sein him die zu durchtrinken, als die Temperatur im Gehäuse stieg. Der Generator kämpft gegen ein. Jed sicher, het System versucht gen, auch das zu verhindern, was tat. Aber sicher, het System werden von Menschen entworfen, die nahe zwischen Perfektion und Funktionalität entwickeln mussten, wenn Leben auf dem Spiel standen. Gedanklich war nicht in einem Firmengeneratorraum. War zurück in Kandahar, im Hochsommer Bay, 120 Grad und versucht die Stromber zur Gang einer Krankenstation Waller verwen, die Zivilisten wiederherzustellen. Nur das, diesmal das Leben auf dem Spiel kleiner, persönlicher war. Ellie hat 3 Monate lang in ihrem Roboter gearbeitet. Sie nannt in Helfer, weil sie mit 7 Reigem Ernst erklärt, Robotermenschen helfen sollten Papa ihnen nicht schaden. Sie hat selbst programmiert mit Programmierbüchern, die Jack von Geld gekauft hat.
Das durch das Auslassen von Mols, ein Jesbart hat. Hut abend war eiher erst Demonstration an sei hat eichem das Versprechen abgenommen am 18 Uhr dort zu sein, in der ersten Reihe zu sitzen, wo sei I sehen konnt, zu beobachten, why sei beweis das ein kindos Queens, das own mutter aufwatch, genosso klug, sein konnt why jetter andier. Das Ingenieurteam hat sich im Sicher hates, Bureau versamelt an beobachtet, why Jackos mehreren Kammer awen Keln arbeitet. Eiher spot jingle mehlich in Verwirrung an den in weiter Villages Interesse über, schafft ein Parallelschaltung mit Backup, Kondensatoren bemerkt einer. Das ist wirklich genial, wirklich gegen das Protokoll aber brillant. Preston, der MIT-Absolvent, überprüft Wuten sein Tablet. Dies Verbindungen, die schafft, sind nicht zufällig. Im Grund baut einen temporären Generator innerhalb des Generators auf, wo weiß einworten, Sarbeiter, why man das macht. Der Chefingenieur schwieg und beobachtet, why Jacks Hand sich mit einer Präzision bewegten, die man nicht lernen konnt. Man konnt sei nur verdienen, 13:53 Uhr matcht Jack die letzt Verbine, dung. While passiert nichts. Der Generator blieb einstums, tot Stück Metal, schrotem Wert von 12 Millionen $. Dann regte sich tief in seinem Kern etwas. Ein tief Vibration kaum hörbar, why der erst Hörschlag von etwas riesigem, das zum Leben zurückkehrt. Jack legt ein Hand auf das Jehius, spuet den Rhythmus und nahm Windsage Anpassungen und Szenen improvisieren Schaltungen vor. Die Vibration wird stetiger. 13:57 Uhr brüllt der Generator zurück ins Leben nicht mit dem gleich messigen schnurren normalen Betriebs, sondern mit dem Entschluss, inneren einer Maschine, die durch Willenskraft zum Leben geswangen wird, das Gebäude erstrahlt in Licht, Computer, Bildschirm flackerten auf, das Demonstrationsnetzwerk im Auditorium samt Mitspannung. Im Konferenzraum stand das Ingenieurteam da, betaubs Schweigen herrscht, dann begann Jim, und langsam zu klatschen, und die schlossen sich an, bis Applaus durch den Raum holt, alle außer Olivia. Sie stand erst, et am Fenster und beobachtet, why Jack aus dem Generatorgehius klettert, sein weiß Tisch, wo schweißnass und mit schmierfit verschmiert. Sein Hand wären Schwurs von Earl, sah erschöpft aus, ausgelogt why ein sold, et nack einer schlagt. Aber schaut nicht zum Fenster des Konferenzraums hoch, wartet nicht auf saßt, imang oder Bestätigung. Holt einfach sein Handy heraus, schaut auf die Uhrzeit und ging zum Serviceausgang. Wer ist fragt Olivia leise. Ihre Assistentin rief schnell Jacks Act auf. Jack Cotter Vertragsworten, Sarbeiter, seit 3 Monaten höher, früher, die Assistentin hielt ihn nie. Früher Oberstleutnant im Army Corps of Engineers ausgezeichnet, mit zahlreichen Orden, einschließlich des Bronze Star, wo wir Jahren aus persönlichen Gründen ausgeschieden. Olivia los zwischen den Zeilen, persönlich Grund in Militärakten bedeutet normalerweise Family. Sie beobachtet, why Jack in der Treppe verschwand, wahrscheinlich auf dem Weg, sich Susi hin anzugehen. Vor einer Stunde hat sie kaum als Mensch wahrgenommen, nur ein weiteres austauschbares Teil in der Unternehmensmaschine. Was hat sich verändert und schuf ein unbequem Dissonanz, die sie nicht benennen konnt. Die Konfrontation der Produkt launch verlief makellos, aber Olivia fand sich abgelenkt. Ihr Blick wandert ständig zu den Serviceenginen, sei such jemanden, der bereits gegangen war. Sie fand Jack auf dem Parkplatz, why Workseugen einen abgenützten Ford. Pick-up Lud,
der älter ose als einige der Praktikanten. Hat sich umgezogen in sauber Kleidung, Jeans und ein Flannelhemd, das wie alle Arbeiter. Klasse, Stereotypen außer, auf die sei herabjusi, in geleert worden war. Aber is gabet, was in seinen Bewegungen, vorsichtig und bewusst, das von Wood sprach, die verdient und nicht girbt war. Sei sind Gegangen, sagt sei, als sei sich mit dem Klicken von Absätzen nähert, die normalerweise ihre Autorität demonstrieren. Der Lunch ist noch nicht vorbei. Fuhr fort, Workzeug zu laden, ohne sei anzusehen. Mein Aufgabe war den Generator zu reparieren. Mein Skit in diesem Zwei. Die Zurückweis, traf heter, als sei sollt. Menschen gingen nicht von Olivia Sterling weg. Sei warteten darauf, dass sei endlich. Was ich vorhin gesagt heb, begann sei, und die wird klangen unbeholfen, das Versprechen, das ich gemacht heb. Jetzt so sei an, und sei so etwas Unerwartetes in seinen Augen. Nicht Verlangen oder Erwartung, sondern ein Artmut Heiterkeit. Sei meinen den Kuss, das war für ihr Ingenieur, ja, sei sich unbedüht, in Fühlen zu lassen, sei deren zu erinnern, das selbst Verversigen mehr wert war als mein Erfolg. Die Genialität seiner Einschnitt, sang ließ sei für einen Moment sprachlos, fuhr fort, sein Stimm ruhig, aber fest. Ich heb Menschen wie sei getroffen, Miss Sterling, Menschen, die denken, dass alle anderen nur existieren, ihre Wichtigkeit weiter zu spiegeln. Aber hier ist etwas, das sei vielleicht nicht. Verstehen, ich brauch ihre Bestätigung nicht. Ich brauch ihren Kuss nicht. Ich heb ihren Generator repariert, weil kaputt war und ich wusste, wie man ihn repariert. Das ist alles. Begann, in seinen Truck zu stagen, aber etwas stalls, nugier oder vielleicht der ungewohnt Schmerz, abgelehnt zu werden ließ sei nach seiner Hand greifen. Die Muskeln unter dem Flannel waren fest, echt, wie nichts in ihrer Unternehmenswelt, warten sei, sagt sei und hast die Unsicherheit in ihrer Stimme. Sie hatten recht über das Ventil, über die Lösung darüber, warum ich das Angebot gemacht heb, aber sie überraschen mich trotzdem, in meiner Welt lehnt ihm, und einen Vorteil ab, selbst einen. Lächerlichen, schaut dorthin, wo her manicurt Hand auf seiner Arbeiterhand lag ein krasser Kontrast, wie ein Metaphor. In meiner Welt, antwortet werden Vorteil nicht von Luten wie eigenen Jejeben, sei werden verdient, jeden Tag zu kommen, sein Arbeit zu mächen, nach Hause zu den Menschen zu gehen, die wirklich wichtig sind. Dies Wort hätten sei empören sollen, stattdessen fühlt sei etwas anders. Ein Anziehung, als hätt sich die Schwerkraft verändert, bever sei sich zurückhalten konnt, stellt sei sich auf Sehens, Spitzen und drückt Lippen auf sein Wange. Es war nicht der theatralische Kuss, den sei versprochen hat, nicht der Matchspielzug, mit dem sei gedroht hat, sondern etwas Kleiners, Privaters, Echts. Die Enthüllung der Kuss dauert nur einen Moment, aber verändert etwas Fundamentales zwischen ihnen. Jack steht nicht vor Schreck, sondern vor Überraschung. Als Olivia zurücktrat, sah sei in seinen Augen nicht Triumph, sondern Verwirrung und darunter etwas, das sei nicht einordnen konnte. Miss Sterling, begann an sein Stimm war leiser jetzt weniger hart. Sei wissen nichts über mich. Dan erzählen sei es mir, sagt sei, und die wird überraschen sei selbst. Olivia Sterling bat nicht, sei befahl, aber heirer auf einem Firmenparkplatz mit einem Mann, der nach Maskein Nörl und Schweißrock bat sei. Jack lehnt sich gegen seinen Truck, und für einen Moment sah unglaublich müd aus das Gewicht von Jahren auf Schultern, die so viel getragen hatten.
Ich heb ein Tochter, Ellie, sei ist 7 Jahr alt und das klugst, mutigst, wondervolst, was mir je passiert ist. Ihre Mutter hat uns verlassen, als sei sechs Monat alt war. Lies ein Notice zurück, die sagt, sei können is nicht, kein Erklärung, kein Entschuldigung, einfach, weg, Schott in den Himmel, als würde dort nach worden suchen. Ich war Oberstleutnant, weißt du, hat ein Karriere, Respekt, ein Leben, das et, was bedeutet in den Augen von Leuten wie dir. Aber als ich war der Wohlstand zwischen dieser Karriere und meiner Tochter, die niemanden auf der Welt hat außer mir, gab es kein Wall. Ich trat aus, nahm Jobs an die mir erlaubten, fuhr sei da zu sein, und ich beru nichts davon. Olivia hört zu wirklich, hört zu, vielleicht zum ersten Mal seit Jahren. Nicht die Wort eins untergebenen oder eins Rivalen oder eins Geschäftspartners, sondern die Wort eins Menschen, der aus Lieb alles aufgegeben hat. Heute Bend fuhr Jack fort, hat Ellie ihre Robotik, Demonstration. Sie hat 3 Monate deren gearbeitet. 3 Monate Programmierung, Fehlersuch, Wiederaufbau. Sie hat mich gebeten, in der ersten Reihe zu sitzen. Und nicht ihr Kuss, nicht ihr Job, nicht ihr ganzes verdammtes Imperium ist wichtiger als das Versprechen, das ich meiner Tochter gegeben heb. Die Rohheit seiner Wort, die unverblumt Wahrheit darin, traf Olivia wie ein physischer Schlag. Ihr ganzes Leben lang hatten Menschen ihr gesagt, was sie hören wollt, hatten ihr Macht hofiert, ihr Gunst gebelt. Aber dieser Mann, dieser Worten, Sarbeiter mit Ölversch, mirten Händen an einem alten Truck, sprach zu ihr, als wäre sei nur ein weiteres Hindernis zwischen ihm und dem, was wirklich zählt. Und zum ersten Mal seit dem Tod ihrer Mutter fühlt Olivia Sterling den Wunsch, nicht mächtig zu sein, sondern einfach. Jessigen zu werden, nehmen sie mich mit, sagt sie plötzlich, und die Wort überraschten sie beid. Jack stat sie an, als het sie scheinzig gesprochen, was zu Ellies Demonstration, nehmen sie mich mit. Olivia wusste, wie absurd es klang. Sie hat ein gele Hut abend, ein Dinner mit Investoren, ein Dutzend Werkpflicht, 10 Werkpflichtstunden. Und doch, in diesem Moment, war alles, was sie wollte, dies Welt zu sehen, in der ein Mann ein Fortune 500 Unternehmen zur Klassen kommt, in der ersten Reihe beim Roboterwettbewerb seiner Tochter zu sitzen, sie würden nicht hinpassen, sagt Jack, aber es war keine Beleidigung, nur eine Feststellung. Es ist ein öffentliche Schule in Queens, Klappstuhl, Cafeteria, Fluorescenzlicht, Eltern in Arbeits, Kluft nach einer langen Skicht. Gott, sagt Olivia. Ich möchte nicht passen. Ich möchte sehen, was wirklich wichtig ist. Ellies Demonstration die Cafeteria der PS 112 in Queens war Jen, also, wie Jack es beschrieben hat. Kunststoff, klapptisch, die mit weißen Papierdecken bedeckt waren, Poster von Robotern und Wissenschaftlern in den Wänden, der Geruch von institutionellem Kaffee und Basileim in der Luft. Olivia saß neben Jack auf einem unbequemen Klappstuhl, ihr 3,000 $. Seine Jackie fehl am Platz unter den Flanell, Hemden und abgetragenen Jacken der anderen Eltern. Aber nimm anstatt nimm en schien sich zu kümmern, hier war sei nicht die CEO von Sterling Energy. Sie war nur ein weiter Person in der Mensch. Und dann sah sie Ellie. Das Mädchen war klein für 7, mit unordentlichen braunen Zöpfen und einer Sonnenluke. Die sichtbar wird, wenn sie lächelt. Aber ihr Augen grün intensiv intelligent glühten mit einer Leidenschaft, die Olivia erkannt, weil sie einst selbst gehabt hat, bever ihr Vater sie herausgefiltert hat.
Ellie's Roboter war aus Legesteinen, alten Motorteilen und einer programmiertiful Gebaut, die mindestens 5 Jahr alt außer. War nicht elegant. Would kein Designpreis gewinnen. Aber als Ellie ihren Code eingab und der kleinen Roboter zum Leben erwacht, sich über den Tisch bewegt, einen Styropor, Becher aufhab und ein in einen Recycling, Behälter platziert, brach die Cafeteria in Applausos. Ellie strahlt. Eiher Augen suchten sofort die Mensch, fanden ihren Vater, und eiher ganzes Jesse, lutscht auf. Jack applaudiert, Tränen stürmten unverhohlen über sein Gesicht, und Olivia verstand. Das war es, wofür alles aufgegeben hat. Nicht für ein Kind, das perfekt war, nicht für außerjur. Liches Talent oder zukünftigen Ruhm, sondern für diesen Moment das Reine, unverfälscht Glück eins keins, das von seinem Vater gesehen. Geliebt gefeiert wird. Nach der Demonstration rannt Ellie zu eigenen herüber, stuest sich in Jacks Arm. Hast du es gesehen, Papa? Es hat funktioniert. Helfer hat funktioniert. Du warst unglaublich, Ellie. Bär, ich bin so stolz auf dich. Dann bemerkt Ellie Olivia. Wer ist das, Papa? Jack zögert, aber Olivia antwortet zuerst, nahet sich hin, aufaugen, mit dem Mädchen zu sein. Ich bin Olivia. Ich arbeite mit deinem Vater. Hat mir hütet. Was sehr which Tages über Roboter beigebracht. Was denn, fragt Ellie neugierig. Das die wichtigste Function eines Roboters nicht ist, why Gutter gebaut ist oder why Tür sein Teil sind, es ist, das tut, was tun soll, why den Helfer, hilft, das ist perfekt. Design, Ellie lächelt breit. Das heb ich auch gedacht. Manch kinder bauen fancy Roboter mit Türenkits, aber Helfer word aus Dingen gebaut, die Lut weguer von haben. Papa sagt, manchmal sind die besten Lösungen die man aus dem macht, was man hat, nicht aus dem, was man kaufen kann. Olivia schaut zu Jack auf, sah die Weisheit, die diesem Kind vermittelt hat, nicht durch Wohlesungen, sondern durch das Leben selbst. Jids Opfer, das gebracht hat, Jid Herabstufung, Jid verpasst Chance alles hat, zu diesem Moment gefuhet, zu diesem Bemerkens, worden kleinen Mädchen, das Verstand, was Olivia in während ich Jaren vergessen hat, Word nicht von Preis bestimmt, Erfolg Word nicht von Titeln bestimmt. Und lieb echt Bedingung, slows lieb erfordert kein Perfection, nur Präsenz, die Transformation in den folgenden Wochen verändert sich was zwischen Olivia und Jack. Es begann klein sei fand ausreden, durch die Wartungsbereich des Gebiets zu gehen, zufällig dort zu sein, wenn ein Reparator durchfuhr. Sie begann, Fragen zu stellen, nicht Befehl, echt Fragen über sein Arbeit, sein Leben, Ellie. Jack, zunächst misstrauisch, begann sich zu öffnen. Erzählt eicher von Afghanistan, von den Männern und Frauen, die befehligt hat, von der Verantwortung, entscheid, Ingen zu treffen, die Leben kosteten oder retteten. Erzählt eicher von Sarah, von dem Schmerz der Verlassen, heit aber auch von der Dankbarkeit dafür, dass sei im Ellie gegeben hat, bever sei ging. Und Olivia, zum ersten Mal seit Jahren, erzählt jemandem von ihrer Mutter, von der Not ist auf dem Marmorboden. Von der Leer, die sei seitdem in sich trug, gefühlt mit Arbeit, Eheges, Erfolg alles außerdem, was wirklich zählt. Sie haben mir beigebracht, das lieb schwach ist, sagt sie eins Benz. Sie hatten sich angehört, sich auf dem Dach des Sterling Energy, Gebiet zu treffen, nachdem die Mason angestellten gegangen wären.
Das Emotionen der Feind der Exzellenz sind, dass man Menschen auf Abstand halten muss, oder sei Würden einen zerstörern. Jack saß neben eiher Schultern beruhten sich leicht. Eiher Mutter hat teilweise recht, sagt du leis? Lieb ist schwäch, wenn man sei den falschen Menschen gibt, aber sei ist auch stark, wenn man sei den Richtigen gibt. Jedes Mal, wenn Ellie mich umarmt, jedes Mal, wenn sei zu mir aufschaut, wäre ich der Held in eicher Geskich, das gibt mir mehr Kraft, als jeder Militär, ein oder jedes Antern immens Imperium Gemmels könnt. Aber sei haben alles aufgegeben, protestiert Olivia. Ich habe nur Dinge aufgegeben, die nicht wirklich mir gehörten Titel, Prestige, Geld. Aber das, was ich behalten habe, was ich jeden Tag will, das gehört wirklich mir. Meine Entscheidung, Ellis, weiter zu sein. Meine Entscheidung aufzutauschen, pressend zu sein, zu lieben, ohne Vorbehalt oder Bedingung. Nimm und kann mir das wegnehmen, ich sei denn, ich lass es zu. Olivia lehnt sich an ein, überrascht sei beid mit der Gest. Ich weiß nicht, why man das macht, why man liebt, ohne zu kontrollieren, why man vertraut, ohne zu testen, why man sich öffnet, ohne zu zählen, was es kostet. Man lernt es, sagt Jack, von Menschen, die einen lieben, ohne erwartungen, Menschen, die einen sehen wirklich sehen und bleiben, Würden sei bleiben. Die Frage kam leis heraus, verletzlich auf ein Weis, die Livia niemals sein sollt. Jack dreht sich zu eiher, nahm eiher menekut Hand in sein Schwielige. Der Kontrast war immer nach da weik Jejen rau, privilegiert Jejen, verdient aber jetzt fühlt es sich nicht wie ein Graben an, sondern wie ein Bruch. Ich bin nicht der Genige, der geht, Olivia. Ich bin nicht der Genige, der geht. Aber du musst entscheiden, ob du bereit bist, jemanden in dein Welt zu lassen, der nicht nach deinen Regeln spielt. Jemanden, der dir sagt, wenn du falsch liegst. Jemanden, der nicht behindert ist von deinem Geld oder deiner Macht, sondern davon, wo du bist, wenn all das weggestraft wird. Olivia sah in sein Augen, dies festen braunen Augen, die sei beim ersten Treffen mit solcher Wut angesehen hatten, untraf eine Entscheidung, die erschreckender war als die Geschäftsentscheidung, die sei getroffen hat. Ja, sagt sei einfach, ich bin bereit. Und zum ersten Mal seit dem Tod ihrer Mutter küsst Olivia Sterling jemanden nicht aus Berich, nung oder Pief, liegt oder Matchspiel. Sei küsst Jack Carter, weil sei es wollt, weil echt war, weil sei sah nicht die CEO, nicht die Eiskönigin, sondern die Frau darunter, die immer noch lernt, was es bedeutet, geliebt zu werden. Der Kuss war nicht theatralisch. Es gab kein Publikum, kein Kameras, kein Ingenieur, die den Skandal besjugten. Es war nur zwei auf einem Dach unter dem Sternenhimmel, zwei Menschen aus wirklich verschiedenen Welten, die einen Weg zweien, ander fanden. Und als sie sich trennten, lächelt Olivia ein echtes Unges, wenn Jeans lächeln, das ihr Jessit auf ein Weis transformiert, die Boardroom, siege niemals konnten. Also, sagt Jack mit einem schiefen Grin, heißt das, ich bin nicht geführt. Olivia lacht ein echtes, aus der Tiefkommens lachen, das sei nicht wusst, das sei noch in sich hat. Du warst nie geführt, du Dummkopf, aber du bist jetzt befördert. Ich will kein Beförderung, sagt Jack ernst. Ich will mein Stunden behalten, damit ich Ellie abholen kann. Ich will mein Freiheit behalten, zu wählen, was wichtig ist. Dann will ich was anders, sagt Olivia. Ich will dich und Ellie am Sonntag zum Brunch einladen. Ich will lernen, wie man Pancakes macht. Ich will Teil dieser Welt sein, in der Roboter aus Müll
Gebaut Worden und lieb nicht schwach ist. Jack kust her stern, deal, aber du matchst die pancakes, und wenn sie schrecklich sind, ist Ellie sie trotzdem, weil das ist, was Family tat. Family, wiederholt Olivia, und das Wort fühlt sich fremd, die en nu wunderschön erschreckend. Ich hätt nie gedacht, dass ich das wiederheben würd. Du hattest is nie verloren, sagt Jack. Du hast ne vergessen, wo du suchen sollst. Epilogue sechs Monats später stand Olivia Sterling am Rand von Ellies Schulfeld und beobachtet, wie Jack seiner Tochter beibracht, wie man einen Baseball wirft. Eicher 3,000 Dollaranzug war durch Jeans und Ellies old Baseballjacky ersetzt worden, die das Mädchen darauf bestanden hat, das sie trug. Sterling Energy lief immer nach, Floriat Sager, aber Olivia hat gelernt, zu delegieren, Vertrauen zu schenken, pünktlich nach Haus zu gehen. Ihr Büro, einst ein steriler Tempel der Effizienz, hat jetzt Ellies Zeichnungen in der Wand, Fotos von Familienes lugen auf ihrem Schreibtisch. Die Medien nannten sie immer nach die Eiskernigen, aber diejenigen, die ihr nahestanden, wussten besser. Sie nannten sie Livy jetzt Ellies wohl, nicht ihr und sie hat aufgehört, zu korrigieren. Jack warf den Ball und Ellie fing mit einem Triumph in den Schrei. Sie rannt zu Olivia herüber, streckt den Ball aus. Den riei Livy. Olivia nahm den Ball, ihr manikuten Nägel jetzt kurzer, praktischer kontrastierten mit dem abgenützten Leder. Sie dachten die Frau, die sie vor 6 Monaten Jewesen war, die Frau, die einen Mann als Möbelstück behandelt hat, die lieb als Schwäch definiert hat. Jean Frau war nicht gestoben, sie hat sich einfach deren erinnert, wie man lebt, bereit, rief Jack von der anderen Seite des Feldes. Olivia richtet sich auf, fühlt Ellies kleine Hand in ihrer, Jacks Lächeln über die Distanz, bereit, rief sie zurück. Und als sie warf ungeschickt, imperfekt, aber voller Anstrengung an Jack den Ball fing, fiel her die no, is ihre Mutter wieder ein, lieb ist schwäch, aber ihre Mutter hat sich geret. Lieb war nicht schwäch, lieb war der Mut, gesehen zu werden, die Steck zu bleiben, die Weisheit zu wissen, dass das Wortwolst im Leben niemals einen Preis hat. Es brocht nur die richtige Person, dich das zu lehren. Und für Olivia Sterling war dies Person ein Worte, Sarbeter Jewesen, der ihr zeigt, dass die wichtigsten Reparaturen nicht in Maskinen durch, Gefu, hit werden, sondern in Hörsen. End